hesitant in saying good afternoon or good morning. Don't be hesitant. और बिल्कुल boldly आइए, say good afternoon, good morning, madam, good morning everybody. એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું, સવારમાં ઇન્ટરવ્યુ એટલે ગુડ મોર્નિંગ કરવાનું, દિવસે ખાસ ધ્યાન. Anyway, what is your education qualification? So I graduated as a BDS, Bachelor of Dental Surgeon. Bachelor of Dental Surgeon. Okay. After graduation, I did my post graduation as an orthodontist and then professor of orthopedics. Then you are so highly qualified in your field. Yes. Have you started some practice? Yes, sir. Oh, where you are practicing? So currently in Surat. Currently in Surat. Yes, sir. Okay, good. So आपका तो ये है, but still you want to go for civil service. What could be the reason? You are highly qualified as a doctor. You can earn a lot of money Yes, sir. and lot of prestige also. Doctors are very sought after people. लोग उनको कहते हैं डॉक्टर साहब क्या लाइन लगी है हमारा सिफारिश करा, हाँ, तो you are a very important person. Yes, sir. Why you should go for such thing? સર ડોક્ટર ફિલ્ડમાં સર હમણાં પ્રેક્ટિસ બહુ વ્યવસ્થિત ચાલતી હોય છે, વર્ક બી ઘણું બધું હોય છે, બટ સર એવું લાગે છે કે જે પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનની વાત જ્યારે આવે ત્યારે સર વર્ક કરવાની જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ એઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઘણી જ બધી છે સર. પીપલને જોવાની જે આપણી પાસે પબ્લિકલી વર્ક કરવાનો જે ઓપોર્ચ્યુનિટી Are છે you સર. having any problem in practice? નો સર. No problem. નો સર. Earning your livelihood, you can earn well. યસ સર. Then I don't think, I mean, it is a good decision anyway. It is your decision, you can take the decision you like. I cannot impose my decision on you. But my suggestion is that if you are doing well in a profession, why to go for something new? Anyway, okay, all right. I will be asking very general type of questions, not relating to your profession. Nowadays we keep on hearing urban Naxal, communist, યસ સર. leftist, યસ સર. leftist, communist, Marxist, urban Naxal. What is the difference in all these terms? Oh, हिंदी में बोलो अगर ज्यादा का. Yes, sir, I got it. ठीक. Sir, basically, it started from sir. So there is a two wing basically, right and left, right wing and left wing. So the left wing wants something revolutionary changes. So they know as leftist. And sir, in India, the left kind of movement has started in Naxalbari movement in West Bengal, Darjeeling. Very long way. So that's why in India we call it Naxalites. And so another third term, Urban Naxal. urban Naxal. So currently basically it was. Currently, urban Naxal is very important. Yes sir, initially it was started from in the rural area basically. And later they started expanding into the urban areas. So in urban area people saying they have a good Name some, I mean, this government calls urban Naxal. Can you name certain people? Yes, No. recently some so-called urban Naxal died at the age of 84. No sir. Okay. What are, you know something about agriculture? Agriculture के बारे में, खेती के बारे में जानते हैं? Yes sir. गुजरात में मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और किस एरिया में होती हैं? मेन क्रॉप्स गुजरात में क्या है? So basically Saurashtra there is cotton and groundnuts. Groundnut, yes, right. Like in South Gujarat there is sugarcane. So there is huge amount of water is there. Covers the source of sugarcane. What about North Gujarat? So cotton and groundnuts
is available. Then, I mean, Saurashtra is famous for that. Yes, sir. Famous for that. But what is famous in North Gujarat? No, sir, no. We keep on hearing about reservation in educational institutions and in services. Yes, sir. The service we are going to opt for has also certain reservations for scheduled caste, scheduled tribe. In Gujarat, certain seats are reserved for girls. Yes, sir. How far it is justified? Sir, up to certain extent, it is justified that we should. To what extent? I mean, we have completed more than 70 years as independent nation. Yes, sir. This provision was brought for 10 years. Yes. This provision was brought into the constitution for 10 years. Now it is 70 years. Do you think it is still justified? So it is still justified, but we need some modification in the current system. What sort of modification you suggest? So I can say like recent report of Rohini committee, Dr. Justice Rohini committee. They thought there is approximately 2600 subcasts in the OBC category, and only 10 castes are taking the more benefit of the OBC category, while approximately 2500 subcasts are not getting the benefit. That is So the modification that we should eliminate that is certain there, but reservation is enjoyed by 10 castes. That remains. Why they should enjoy this reservation for 100 years? No, sir, that is what I am saying. We should try to eliminate certain subcasts once they get enough saturation or enough amount to benefit. I mean, it should be reviewed whether the continuously. Yes. particular caste has come up to the level of general category. Because in general category also there are certain poor people. For that, economically backward, कुछ ऐसा. Yes, sir. Modern technology के भी economically weaker section. Economically weaker section. EW. EWS. अभी कितना 27% उनको रिजर्वेशन किया. So you think that reservation should go or it should be stay and it should be reviewed? Sir, Particularly those persons who have already availed, their children, grandchildren should not be given this reservation. Can you say this before the interview board? Yes, sir. I think reservation issues को सर review करना चाहिए. करना चाहिए. Yes, sir. बिल्कुल. Because sir, Indira Sahni judgment के according sir 50% reservation के limits हो रही है. अभी सर वो limits काफी cross हो गई है. कहीं 70% पहुंचा देते हैं. Yes, sir. तो सर उसको review करना चाहिए. जो सबकास्ट को continuously benefit मिल रहा है सर, उनको धीरे-धीरे करके eliminate करके जो सच में deserving है उनको देना चाहिए. और दूसरी चीज सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और उनको हम सोशल इशू बनाकर जब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो सर बहुत बड़ा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है. There are certain states who are giving reservation to the Muslims also. But anyway, leave it. This is very disputed topic. Less said the better, and there is no end to it. It is a political issue. It will be solved politically. Okay. Anyway, you should suppose this question is put up before you. So you should have some concrete answer for it. You have heard about Article 370? Yes, sir. What it has done? So Article 370 was repealed. Repealed. As it stood, what it said, what was the content of this article? So the article gives basically special provisions for the Jammu and Kashmir state. There is one provision, 371, something like that. That also gives some special status to something, some Yes. states. Yes, sir. What is the difference between those states and J&K? So Article 370, Jammu and Kashmir state have their own constitution. They do not belong to Constitution of India. But Article 371 that all the states have the Constitution of India provision. So sir, उनका legislative, executive and judiciary. So
सर वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान में झंडा फहराता है। हाँ सर, तो जम्मू एंड कश्मीर में सर थोड़ा अलग है अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर और तीसरा कौन सा एरिया है इसमें JNK में? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख। तो इसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं बनाई गई? यस सर, सारी यूनियन टेरिटरीज बनाई यस सर, गई 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख with promise to reconstitute assembly for JNK, Jammu and Kashmir. यस सर। There was a meeting with the political leaders of JNK and the government of India. What happened to that meeting? मेडिकल टूरिज्म के बारे में सुने आप? यस सर। What is your opinion and how India can benefit? यस सर। क्योंकि आप खुद डेंटिस्ट हो, Yes, sir. डेंटिस्ट इज मच मोर कॉस्टली इन अमेरिका एंड ऑल. How India can project, and in India the standards have increased recently. So how India can project medical tourism? સર છેલ્લા 5 કે 10 વર્ષથી સર મેડિકલ ટુરિઝમ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. અમદાવાદ હા સર, અમદાવાદ, સુરત, પંજાબ સાઈડ ત્યાં બી વધારે છે, ખાસ દિલ્હીમાં બી વધારે છે. સર બેસિકલી જે ડેન્ટિસ્ટ રિલેટેડ જે છે સર એ કામ છે, કેમ કે ફોરેન કન્ટ્રીની અંદર ડેન્ટલની ટ્રીટમેન્ટ જે છે ઘણી મોંઘી થતી છે. ઇન્ડિયાની અંદર જે છે એ એટલી બધી કોસ્ટિંગ હોતી નથી, અફોર્ડેબલ હોય છે. કરંટ સિનારિયો પ્રમાણે સર અત્યારે એવું છે કે એ પ્રમાણના ટૂર અરેન્જ કરતા છે જેમાં ઇન્ડિયાની ટ્રાવેલ ટુરિઝમ પણ થઈ જતો હોય છે ને સાથે મેડિકલનું પેલું પણ થઈ જતું હોય છે. સપોઝ પંજાબમાં જે છે તો ત્યાં તમે ઘણા બધા એવા પ્લાન્સ બનતા હોય છે કે યુપીમાં તાજમહેલ છે કે દિલ્હીમાં અક્ષરધામ છે, સર એની બી વિઝિટ બી થઈ જતી હોય છે અને સાથે ડેન્ટલની ટ્રીટમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જતી હોય છે. આખું પેકેજ હોય છે. સપોઝ એપ્રોક્સિમેટલી 20 days or 10 days તો એમાં ટુરિઝમની સાથે મેડિકલ ફેસિલિટીઝ બી અવેલેબલ થઈ જતી હોય છે. એના કારણે સર આપણું टूरिज्म सेक्टर भी ग्रोथ થઈ જાય અને સાથે મેડિકલ સેક્ટર પણ કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રોથ થઈ જાય. ठीक है, वेरी गुड. गुजराती में अगर कहें कि घुमाएंगे भी और दांत बनवाएंगे तो इसका क्या बोलोगे? हाँ सर, वैसा ही है. You are from Surat? यस सर. What are your hobbies? सर ऐसे नो स्पेसिफिक हॉबीज. ठीक है. મરાઠા અનામત વિવાદ વિશે કહી શકો? सॉरी. મરાઠા અનામત. यस मैम, रिजर्वेशन. हाँ सर, અત્યારે મેડમ એવું છે કે કરન્ટલી રિઝર્વેશનની ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે મરાઠા આર્ટિકલ જે છે. But there is again also Indira Sani judgment because it will also went beyond the 50% limit. And another thing is they are not economically or socially backward class. They are मराठा और पटेल दोनों एक I think reservation is not just a matter that is kind of political issue. But they are having the people's right or ઓકે, હવે એક કોન્સ્ટિટ્યુશનને લગતો એક પ્રશ્ન પૂછું છું. સુપ્રીમ કોર્ટમાં રીટ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત બતાવીશું અને હાઈકોર્ટમાં રીટ કરવી હોય તો કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત બતાવીશું? Article 32 in the Supreme Court and for High Court Article 226. ટુ 226. સુપ્રીમ કોર્ટના જજની નિયુક્તિ કરવાની ન્યાયાધીશની, બરાબર? તો એમાં એડહોક ન્યાયાધીશ નિયુક્તિ છે? Yes ma'am. કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત? એમાં કાર્યવાહક પણ છે અને એડહોક ન્યાયાધીશની નિમણૂક બે આપી છે ને અનુચ્છેદ. એક્ઝામમાં હું પૂછાશે. એડહોક ખાસ નથી. લિંગાયત ધર્મ વિશે કહી શકો? They belong to Shaivism religion. Shiva. हाँ. Currently in Karnataka. Currently they are also asking for reservation. અચ્છા, એમને મળ્યું છે રિઝર્વેશન? No ma'am. અચ્છા, એમને માઇનોરિટીમાં સમાવવામાં આવ્યા છે? માઇનોરિટીમાં સમાવવામાં આવ્યા છે લિંગાયત? ક્રિમિનલ એટલે શું? Criminals. નહીં, ક્રિમિલેયર. Criminal. હા, Yes, ક્રિમિલેયર. ma'am, there is basically definition of criminal. It is also given in Indira Sani judgment 1992. And there is 3 provisions.
First is income currently for OBCs. It is basically for the OBCs currently. More than 8 lakh income, they belong to Premier League and they will not get the benefit of the OBC reservations. Another thing is property, asset. And third thing is status, social status. So if he is under any constitutional post or any Class government one, job, class one. so they will come under the Premier League portion. They will not get benefit of the OBC reservation. બેંકોના ખાનગીકરણની જે સમસ્યા છે એના વિશે આપ શું કહી શકો? Yes, ma'am, we should enhance the privatization, but along with strict regulation. Because currently there is continuously going on privatization, but not proper regulation. It leads to crashing down of all banking system. It has more impact on the economic stability. Privatization is allowed, but regulation should be strict. હાઇડ્રોપોનિક્સ અને એક્વાપોનિક્સ આના બંનેમાં ડિફરન્સ બતાવો. So in hydroponics, it basically belongs to one thing is agriculture, and aquaponics is I think belongs to fishing. So in hydroponics, what we will do, we grow the plants in the water only. We do not need soil or land. Only water is sufficient to grow the crop. But in aquaculture, we do the growth of the fish. પ્લાન્ટ્સનો ગ્રોથ નથી કરતા એક્વાપોનિક્સમાં, ફિશ પ્લસ પ્લાન્ટ્સ. Yes, sir. Yes, sir. Give me some provisions of anti-defection law. So anti-defection law of 52nd Constitution Amendment Act 1985. So these are basically 3 provisions for that is disqualify the MLA or MPs. 2 exceptions in 3 provisions for the notified parties if they do not belong. अगर वीक जैसे वीक प्रोविजन अगर ये नाम मानવામાં આવે અથવા પાર્ટીમાંથી રાજીનામા આપી દેવામાં આવે તો એને ડિસ્ક્વોલિફાય કરી દેવામાં આવે. અનધર પ્રોવિઝન કોઈ નોમિનેટેડ પર્સન છે ચલો તો નોમિનેટેડ પર્સન અગર આફ્ટર 6 મંથ જોઈન કરશે કોઈ બી પોલિટિકલ પાર્ટી તો એ વિલ ડિસ્ક્વોલિફાય. એન્ડ થર્ડ થિંગ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મેમ્બર ઓર નોન રજિસ્ટર્ડ પાર્ટી મેમ્બર. If he join political party anytime, then he will disqualify. And so there is 2 provision that is exception. If two-third member of the one political party, if they join the other party, it will not come under they will not disqualify. And another thing is the speaker. Basically, he is a neutral person. So if he abstain from his party, then he will not be disqualified. ઓકે, કોન્સ્ટિટ્યુશનના કયા શેડ્યુલમાં આવે છે? So 10 schedule. Okay. Tell me something about environmental impact assessment. So, environment impact assessment सर basically कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है तो उनके लिए पहले एनवायरनमेंट का असेसमेंट करेंगे, नॉर्मल असेसमेंट स्क्रीनिंग एंड स्कॉपिंग के मेथड के थ्रू. उसके बाद इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका असेसमेंट करेंगे. और फिर उसके अंदर अगर ऐसा लगेगा कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो सर हम उसका या तो अल्टरनेटिव देंगे या तो फिर प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि दोनों बैलेंस में रहे, इकोनॉमिक पर्पस एज वेल एज एनवायरनमेंट पर्पस दोनों सही रहना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके अंतर्गत आया था. पहला सर जब फर्स्ट आया था 1994 में, उसके बाद सर 2006 में आया था और अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो आया वो 2020 में आया है. सर 2006 के जो प्रोविजन थे उसको काफी थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया है. एनवायरनमेंटल असेसमेंट अमेंडमेंट 2020 में जो लाया गया है वो. ठीक है. यूएसए के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करने के लिए स्पेशली न्यूयॉर्क एक स्कीम स्टार्ट किया है जिसमें वो लोग $100 तक का इंसेंटिव देते हैं अगर आप डोजेज कंप्लीट करते हो. तो ऐसा कुछ स्कीम यहाँ पर इंडिया में हम लागू कर सकते हैं? आपका क्या व्यू है? नो सर, क्योंकि सर करंटली जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन हेसिटेंसी करंटली जो है वो बहुत कम है इंडिया. करंटली जो हम
इशू फेस कर रहे हैं वो वैक्सीन का इनफ स्टॉक शॉर्टेज ही है। पीपल को तो वैक्सीन लगवा नहीं है, बट currently vaccine dose is not particularly in urban areas there are queues. तो सर अगर बहुत ज्यादा जब पब्लिक इमरजेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तब जाके इनिशिएटिव वगैरह हम ले सकते हैं, पर सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर वैक्सीनेशन 70% तक अगर पीपल में आ जाते तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर कोई इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। इसी से बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शायद यहाँ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो थर्ड वेव यहाँ शायद जमीन में खालसा जमीन અને ગોચર જમીન વચ્ચે શું ફરક છે? ખાલસા land and ગોચર જમીન બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? ઓકે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ઠક્કર બાપા વિશે કંઈક જણાવો. ઠક્કર બાપા basically belong to Gujarat. They did work like ભીલ સેવા મંડળી, એટલે આદિવાસી પ્રજાઓ માટે તેમણે ઘણું યોગદાન આપેલું છે કે તેમના સામાજિક ઉત્થાન માટે તે આદિવાસી વિસ્તારોમાં પોતે જઈ અને ફરતા અને ત્યાં જઈને એમણે આખી બધી કન્ડિશન જોઈ તો સામાજિક રીતે આર્થિક રીતે ઘણા પછાત હતા, તો એ લોકોના ઉત્થાન માટે એમણે ઘણું જેવું કામ કાર્ય કરેલું છે. એમના માટે ગાંધીજીની સાથે બી રાજકોટમાં ખાસો વાર્તાલાપ થયેલો છે અને આ બાબતે વર્ગ વધારે ને વધારે આગળ વધી શકે. चलो ये बहुत अच्छा आपका है, आपका अच्छा है, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, अच्छा होगा. सिर्फ JNK वगैरह को लेकर थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए. आर्टिकल 370, जैसे तुमने बोला कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के हिसाब से नहीं चलता है, ऐसा नहीं है. दे कम अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, बट विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और थोड़ा गुजरात और ब्रशअप करने की जरूरत है, स्पेशली जो हिस्ट्री वगैरह का पार्ट है, और उसमें भी खास करके कल्चर की साइड में थोड़ा और ब्रशअप करने की जरूरत है. थोड़ा शुरुआत में थोड़ा हिस्ट्री में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला पार्ट भी थोड़ा, जैसे नॉर्थ गुजरात का आपको पूछा गया, तो हाँ, तो ऊंझा जीरू ये सब चीजें निकलनी चाहिए. फिर डीसा से तो ત્યાં બટાકા બાકી ટુ અને પેલામાં અનુચ્છેદ 127 આવશે, એ જોઈને જોઈ લેજો, બરાબર? મને 124 યાદ હતું, 233 આવશે. ઓકે, વિશ યુ ગુડ લક. good luck.